আসসালামু আলাইকুম। প্ল্যাটফর্ম ফ্যামিলি মেডিসিন উইং এর পক্ষ থেকে আজকের এই অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ডক্টর মোহাম্মদ মহিবুল হোসেন নীরব। ওয়ার্ল্ড ফ্যামিলি ডক্টরস ডে 2021 উপলক্ষে ওয়েবিনার সিরিজের আজকের বিষয় ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানস অন গ্লোবাল স্টেজ, স্পটলাইট অন বাংলাদেশ। কিনোট প্রেজেন্ট করবেন ডক্টর আহমেদ শরীফ শুভ, কো চেয়ার একাডেমিক, প্ল্যাটফর্ম ফ্যামিলি মেডিসিন উইং। আমাদের মাঝে প্যানেলিস্ট হিসেবে উপস্থিত আছেন জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর এ কে আজাদ খান স্যার, প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি; অধ্যাপক ডক্টর সাইদুর রহমান খসরু স্যার, চেয়ারম্যান ফার্মাকোলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়; ডক্টর মুশাররফ হোসেন, ডিরেক্টর, জিপি কেয়ার সার্ভিস, যুক্তরাজ্য। স্যার, আপনাদের সান্নিধ্য পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করছি আমরা। আপনাদের দিক নির্দেশনায় আমরা আরো সমৃদ্ধ হব। মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে এই আয়োজন সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়া যাক। প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের চিকিৎসক এবং চিকিৎসা শিক্ষার্থীদের একটি স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগ, যার মাধ্যমে পেশাগত উন্নয়নে বিভিন্ন শিক্ষামূলক, জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে জেনারেল প্র্যাকটিস ধারণাটি নবীন চিকিৎসকদের মাঝে আরো সুসংহত করার উদ্দেশ্যে ওয়ার্ল্ড ফ্যামিলি ডক্টরস ডে 2021 উদযাপন সপ্তাহব্যাপী ওয়েবিনার সিরিজ আয়োজন করা হচ্ছে। আজ এই ওয়েবিনার সিরিজের তৃতীয় সেশন। আমাদের এই সিরিজে বাংলাদেশের বিশেষ চিকিৎসক, জনস্বাস্থ্যবিদ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, উদ্যোক্তা, সাউথ এশিয়ান অঞ্চলের দ্য ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন অফ ফ্যামিলি ডক্টরস বা ওঙ্কা এর প্রেসিডেন্ট এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সুনামের সাথে কাজ করে যাওয়া বাংলাদেশি ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এবং জেনারেল প্র্যাকটিশনাররা কিনোট স্পিকার এবং প্যানেলিস্ট হিসেবে যুক্ত হয়েছেন। এ পর্যায়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডক্টর আহমেদ শরীফ শুভ স্যারকে, কো চেয়ার একাডেমিক, প্ল্যাটফর্ম ফ্যামিলি মেডিসিন উইং। ডাক্তার আহমেদ শরীফ শুভ স্যার দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়াতে ফ্যামিলি মেডিসিনে মাস্টার্স এবং ফেলোশিপ করার পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যামিলি মেডিসিনের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সের ফ্যাসিলিটেটর, ফ্যাকাল্টি হিসেবে যুক্ত আছেন। বাংলাদেশে ফ্যামিলি মেডিসিন স্পেশালিস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘদিন ধরে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। এই পর্যায়ে শুভ স্যারকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কিনোট স্পিচ দেওয়ার জন্য। পরবর্তীতে আমরা আমাদের প্যানেলিস্টের কাছে মন্তব্য এবং এই বিষয়ে বক্তব্য জানতে চাই। অনেক ধন্যবাদ। Today's panelist, Honorable National Professor and one of the father figures of medical fraternity in Bangladesh, Professor A K Azad Khan, one of the prominent social and public health thinker who has become, over the last 14 months, who has become the public face of fight against COVID. My guide and mentor, Professor Saidul Rahman Khosru, and fellow general practitioner from the UK, Dr. Musharraf Hussain, the wider audience, the member of platform, and the doctors and the medical students in Bangladesh. A warm welcome in today's event. This is my absolute pleasure and privilege to be able to present today's webinar, Family Physicians on Global Stage, Spotlight on Bangladesh. And at the same time, I welcome you to the third day's event of World Family Doctor Day celebration by Family Medicine Wing of Platform. I hope you are going to enjoy this session, and it will be an interactive session at some stage. Let me welcome you all with a personal story, which I called an acute disbelief syndrome. A number of years back, one of the private universities in Bangladesh assigned me to develop a curriculum for the postgraduate family medicine training, and I was asked to liaise with one of the Australian universities for collaboration. So I set up a meeting with the chairman of general practice in Monash University in Melbourne, and to talk about our vision in Bangladesh and the collaboration. And so the professor asked me, what is this current state of postgraduate training program in Bangladesh in general practice? How many years of registrarship was required, and who forms the faculty? What is the examination system, and so on and so forth. So I said, look, at that stage, we didn't have a structured training program like registrarship and so on. Then he asked me, what is the situation is in undergraduate level?
what is the rotation system for the students in general practice and how the training takes place. Well, I said, Prof, there was no general practice training program in undergraduate level. The next question he asked me then, what does the general practice or family medicine department in your medical colleges do? I took a pause and I said, Prof, there is no general practice or family medicine department in the medical colleges in Bangladesh. Well, he wrinkled his forehead, stared at me for a few seconds in an acute disbelief. And from then on, I realized that I came to a realization that we actually do not exist in the global family practice or general practice map at all. Next. So before we talk about the global perspective and situation in Bangladesh, just a few words about the evolution of family medicine from general practice. All we know that it evolved from an older branch of medicine, which is called general practice, and whereby the insight into all the clinical issues incorporated with the behavioral science. When the knowledge of behavioral science came along, and it was realized that separation of physical, mental, and social elements cannot be actually separated from each other, and it is an unachievable. So the Department of Family Medicine, or the discipline of family medicine, evolved. Next one, please. Yep. So to talk about the family physician, a modern family physician is actually a healthcare practitioner who provides initial, continuing, comprehensive, and coordinated medical care for individual, families, communities, who integrates biomedical as well as psychosocial understanding of health. So what we call a total doctor, a total practitioner, and that is a family physician. Now, if we go through the history of the evolution, which has been discussed in a previous session, just to give a brief, that in 19th century in Europe and North America, that was the era of general practice. At the end of 19th century, then there was an emergence of various specialties, and there was an increased prestige with these specialties. So what happens? There was a lot of technical skill, and that was taken over from the personal care model, and the general practice became unpopular. And at the end of Second World War, from various medical faculties, the general practice as a discipline actually disappeared, and that caused the deterioration of doctor-patient relationship. And eventually that relationship was rediscovered, reinvented, and reconfigured with the emergence of new kind of generalists, which are different from the old system of GPs. Next one. Okay, so all in all, a family physician is basically not that who doesn't have a special skill or training in one body system, but instead he has got well differentiated and defined set of skill through the whole person. The family physician practice whole person medicine and look at a patient in its totality with the integration of behavioral science and biopsychosocial model, and which creates a patient-centered clinical method. And this patient-centered clinical method triggered the development of the new family medicine discipline. Can you go back to the previous one, please? The previous one. Yes. Now we are talking about how does the family physician and family medicine training and the practice happens in the global stage. So I'll be a bit biased here, and I'll start with my own backyard in Australia and New Zealand. Next slide, please. And in Australia and New Zealand, they have the same system. After the MBBS, after internship, one enters into a 4-year training program. And this training program is tied up with accredited practices. It is a practice-based training through a registrarship, a practice under the guidance of the accredited facilitator or trainer. And at the end of 4 years, they sit for the exam for fellow of the Royal Australian College of General Practitioner or Royal New Zealand College of General Practitioner. And with that fellowship,
they become an independent practitioner with unrestricted license, and they become a specialist general practitioner. Some people can still practice in the rural area for a particular period of time without that fellowship, but they cannot be an independent practitioner. Next slide, please. And then UK, after 2 years of foundation training, which is can call internship, then one gets a General Medical Council registration, and then they go for a 3-year vocational training. And after the vocational training, they sit for the exam for member of the Royal College of General Practitioner, or MRCGP. Next one. And then in America, after basic MD training, they enter into a 3-year residency program in family medicine. And that residency program is a combination of hospital rotation and placement in the family practice offices. And after that program, they sit for the American Academy of Family Physicians examination to become a diplomat. Next one. In Canada, it is a 2-year training program, again, through the hospital rotation and family practice placement. And after that, they sit for the Canadian College of Family Physicians certification exam and become a certified family physician. In some provinces in the deep rural area, you can practice for a particular time without the specialization. Next one. Then we talk about another developing country, more or less like ours, which is South Africa. After MBBS, one go for 2 years internship, and then 1 year mandatory community service. Then they enter into the registered program in a hospital and go for a 4-year training program. After that, they sit for exam for MMed, a Master's in Medicine in Family Medicine, or MFAMMed, and they become a consultant family physician. In South Africa, it is still possible without the specialization to practice general practice, but they cannot be regarded as a consultant. So they don't have a full authority like a consultant family physician. Next one. We can now talk about 2 non-English speaking countries. One is France, whereby after basic MD degree, there is a 3-year training program through the hospital, basically hospital rotation, and they get higher diploma in general practice. Next one. Okay, in Spain, it is a 4-year training program, again after internship through a hospital rotation, and they get a specialty certificate as a family physician. Next one. So basically, all over the world, in the developing world, in the developed world, and a lot of countries in the developing world, family medicine or general practice is basically a specialty, and one has to be a specialist to practice independently and unrestricted, and patients has to be referred by a family physician to other specialty in order to get a consultation. And family physician is the ultimate coordinator of healthcare of a particular patient, and he retains the coordinator role, and he is the first and the last point of contact for the patient. Next one. So now we can turn our spotlight to Bangladesh and contextualize and look for a way forward and what we try to envisage. Next one. Can you go to the next slide, please? Yep. The previous one. Sorry, the previous one. Next one. I'm sorry for the inconvenience of this slide presentation. Anyway, you all are aware and are familiar with this term of simple MBBS. I call it a simple MBBS complex because in Bangladesh, most of the general practitioners are known as simple MBBS in lay term. After so many years of hard study and so many years of experience behind you, you are still called a simple MBBS. That tells a lot of story. That tells the psyche of our consumer, the psyche of the society. But the very term, sometimes I find a bit interesting in a way that the way the general practitioners are often looked down upon. Can you go to the next slide? Yes, so this reflects the current situation. In most cases, the doctors are unable to enter into a recognized specialties because there is a lack of scope, enrollments are minimal,
And some people may have a family need. I mean, someone is coming from a remote Upajala of Jhalogati district. His elderly parents need him to be there. He cannot come to Dhaka or Chattogram or Rajshahi for specialization. And some of them do not have a career orientation. Some of them are confused, not having a right direction. And in Bangladesh, it is not mandatory for recertification or continuing professional development in order to practice. So a lot of people do not have that motivation or zeal. And eventually, a lot of frustration comes into the general practitioner, and a lot of them have got low self-esteem. And that is reflected in the society's attitude and psyche as well. Next slide. So, in desperation, and some of those people want to get out of this stigma or tag of not so simple. They want to become not so simple. So what do? After their MBBS degree, they write PGT, BHS upper, FRSH, etc. What does it say? It says our thirst and hunger for some sort of specialist degree. And the other thing is that in Bangladesh, I would like to be called, or I'll be more comfortable if I am called Rotarian Ahmed Sharif or Lion Ahmed Sharif or Ahmed Sharif CIP, so that I can differentiate myself from other Ahmed Sharifs, so that the society cannot look down upon to me. So that means I have a hunger for that. Now, whether it is the right thing or wrong thing, I'm not going to discuss about that, but I'm just reflecting the mere reality that we want a different name, which that name should be tagged with some sort of prestige. Next slide, please. So what is in the name? Should we call ourselves GPs or family physician? I think it is very important in Bangladesh, because whether we like it or not, the old style GPs will be there for a foreseeable future. So if we train some people with the knowledge and skill of family medicine, or if they have a post-graduation, we really need to differentiate them from the old style GP, and we need to call them family physician. This is for the physician's self-esteem and for the attitude of the society and view of the society, because they need a consumer-driven recognition as well. I'm not talking about BMDC or Grants Commission recognition. I'm talking about consumer-driven recognition, and that name is very important when they are a skillful family physician. Next slide, please. So the existing program, I'm sure most of you know that the University of Science and Technology, through their Institute of Family Medicine and Research, they offer a family medicine diploma program. BCPS offer MCPS and FCPS in family medicine, and Bangladesh College of General Practitioner offer fellowship to the College of General Practitioner. That is a very interesting. There are some informal or semi-formal training program, and one of them I was fortunate enough to be involved in as a trainer at some stage is called GPOC, General Practice Orientation Convention. It sheds as a food for thought. I was amazed to see a classroom full of students coming to learn general practice, and the session I was conducting, there was at least 250 students. The interesting thing is that it was a sharp and short 3 days orientation program. Of course, there are a lot of cons about it. I cannot tell it as a general practice training program or fellowship program or whatever, but that was an orientation or refreshers course, quickly prepared them for just like I'm sure you know about QIMP in Bangladesh. So it's just like a QIMP in general practice, so that the next day they can go and sit down behind the pharmacy or open up their small general practice and start practicing while trying to specialize in other discipline. But their marketing was very interesting, and their thought was brilliant to market that program. We'll talk a little bit about that a bit later. Next one, please. Okay, so the challenges of the existing problem is the common problem. There is no defined career pathway in public sector for the family physician. And if I can come to the individual on like the USTC's program, the FMD program, the strength is it is the most comprehensive diploma program I have seen when I've gone through the course content. The interesting that the students' interest
I couldn't see much. There is a widespread apathy among the students, and I think there is a marketing issue involved in that. And the marketing is also tagged up with the recognition. If there is no recognition and no definite career path, marketing is always going to be a challenge. Coming to the BCPS program, which is a recognized program, the issue is that when I have gone through the course curriculum, I found it really challenging, and it could be a disincentive for students. The course curriculum content is so vast. I found that a student will think, if I have to read through all of them, I would rather do a fellowship in internal medicine or something else rather than family medicine. I think there is a room for revisiting, because this vast curriculum can be a disincentive. Now, talking about the GPOC program, the strength is marketing. They establish a general practice network called Daktar Khana. So whereby those people finish their 3 days orientation program can go and open a Daktar Khana. Marketing is good. There is a post-course support, also networking through clinical support, information exchange. But the problem is that it is just a refresher's course. It cannot be told as a family medicine training program. Next slide, please. Now, a modern family medicine training program shouldn't be just a refresher's course. It should, based on the applied knowledge, that is more important than the repeated revision of a course. And it should integrate practice management, consultation skill, quality improvement cycle, epidemiology, medical sociology, and resource management, and if possible, population-based research as well. So it shouldn't be merely a refresher's course. Next slide. Okay. Now I'm going to talk about, in a minute, about my experience of going through the training and what an ideal family practice training should incorporate. I had my basic family medicine training in South Africa through the Medical University of Southern Africa. And there I learned one of the most important things in my life, that a doctor's most important diagnostic tool should be his ears. Through going through this program, I learned the skill of listening. And also I learned that silence can sometimes be a very good way of response. Sometimes it can be the best response when you are listening to a patient's complaint. And there I have learned to differentiate between empathy and sympathy. And the technique of empathy is incorporated in the general practice in family medicine. And I also learned to be non-judgmental in my consultation setting. I can assure you, those who knew me before I became a family physician, and after that, they will tell that I have become a whole different person going through this Masters in Family Medicine program. And I have declassed myself from the paternalistic way of consultation. So that is the essence of family medicine. I mean, one can go through the books and refresh his memory, but consultation skill, declassing himself from the paternalistic attitude and being non-judgmental, listening skill, these are the important learning curve of family medicine. And that is very important. That is need to be incorporated in family medicine program, which I don't see much in the current existing training programs in Bangladesh. Next slide, please. And some people think it is a rural phenomenon that we should train the family physician to serve the rural people. But I beg to differ. The rural area in Bangladesh is different from the rural area of a country like Canada or Australia, whereby you have to drive 500 kilometers to see a specialist in some places. In Bangladesh, you can get a specialist in 20-30 kilometer radius. And then those specialists are overburdened because they have to see so many patients. So even in the urban area, because urban specialists are really overburdened, so there is a real model we can start actually in the urban area, which can be replicated in rural area, because it's easy to draw the trainees in the urban areas to start with, because we cannot just push everyone to the rural area saying that you should go to the rural area to get trained. We can train them in the urban areas, set up some model practice, and then replicate in the rural areas. Next one, please. Okay, now what is the way forward? We know the problem. We need to find out the way forward. And as you know, try to solve a problem, you can take two approaches. One is a top-down approach.
other one is a bottom-up approach. So we can talk about a few words about that. Next one. Okay, so the top-down approach, that means the government will set up a policy, restructure the health system in a way that the family physicians are at the core of the service delivery. And they will recognize the specialty, and it has to be incentive-based. That means there should be a definite career pathway after getting the certificate or the diploma or master's or fellowship. They should be able to climb through the ladder of the public system, whereby there is an incentive. Of course, we need to incorporate and bring BMDC into the fold. There should be a provision of recertification. Why people will study? Because they have to collect points in order to recertification. It's not only for family medicine, it should be for all disciplines, every discipline. And then we can, after successful implementation in the public system, then we can bring about the private sector. And there should be a structural and logistic collaboration, because we need to set up departments, you need to set up faculty. It needs structural and logistical collaboration. And the career pathway also should be structured. And there should be multidisciplinary collaboration among various disciplines, with family medicine, with all other traditional specialties. And in the early days, there should be international collaboration as well. One need to look into the model of Canada, Australia, New Zealand, UK, USA, even South Africa or Malaysia, so to speak, to see how a developing country can implement and start the well-developed family medicine faculty. Next. Okay, so in the public sector, if we look for a way forward, there has to be Department of Family Medicine in primary, tertiary, and secondary hospitals. And basically, a well-trained family physician should himself or themselves able to run a primary care facility. They can do a small operation. You don't have to send a fractured humerus patient to an orthopedic surgeon. A family physician should be able to deal with it. A family physician should be able to do circumcision, able to do lumpectomy. So those kind of a primary care hospital actually can be run by the qualified family physicians. And there should be a family medicine outpatient department in the secondary, tertiary, and primary hospital, and that should be separated from emergency department. Like a complicated hypertension is not an emergency. You don't have to go and wait in the emergency department. So you should go to the family medicine outpatient. There should be a definite career pathway, like indoor medical officer, junior consultant, consultant in family medicine, professor in family medicine, and so on and so forth. And one need to coordinate with the private sector as well for cross-referral and lateral referral, so to lessen the burden on the public sector. And the government actually can fund some comprehensive and set up some comprehensive primary healthcare center, like the urban clinics in Dhaka or the metropolitan cities. They can take over those ones and make it as a family practice clinic, and employing the trained family physician to be in charge of that. And obviously, legislation should come into play, because without that, you cannot set up government-sponsored clinic. And then the local government, like the municipality, city corporation, should be told to recruit family physician to look after their employees and look after their communities as well. And that is how you can create employment for this newly trained family physician. And also the big industries, sector corporation, and companies, they should be compelled to recruit family physician as well. And last but not the least, I urge BCPS to revisit their curriculum and to make it pragmatic, so that the student can get interested in getting into the discipline of family medicine. Next slide, please. In the private sector can, through their own legal framework, can they recognize the family physicians. I mean, okay, they are not recognized by the BMDC, but the public sector can say, okay, we will consider these people as a family physician, whoever finished FMD or whoever finished this certificate course, and employ them as a family physician. There is no barrier in that. So there, a private sector can start that step as well. And government should have a fee structure that general practitioner can have this fee. If he doesn't have a fellowship, if he has a fellowship, or if he's a trained family physician, he can have this much thing, so that there is an incentive. There is a carrot-based incentive for training of the family physician. Next slide, please.
So to initiate the paradigm shift, what we need to do? We need to bring legislation for referral system and feedback. And there should be a win-win situation with the traditionally existing specialist and the family physician. The traditionally recognized specialists shouldn't feel threatened that the newly developed specialists are coming. Through the referral system, there should be an incentive. For example, if a patient goes through the referral system, I know it is very difficult to enforce. It is easy to do the rules, but it's difficult to enforce. But if we don't have a legislation, if we don't have a system, there will be no enforcement at all. So let us put the system first, and we can work together for enforcement. So it could be again a carrot-based system. Wherever a patient, when he goes through the referral system, he can claim a tax rebate. Say, for example, if to see a specialist, if he has to pay 1,000 taka, when he goes from a referral from a family physician, through the copy of the referral, he can get a tax rebate of 200 taka. So the patients will be encouraged to go through the referral, and there will be an incentive for the family physician and the specialist alike. And the government, like we said, the government can establish family practice clinics. They can establish group practice involving a lot of family physicians with their own lab facilities or basic imaging centers as well. Next slide. Now, is that easy? For this top-down approach, it's very easy to say, but difficult to implement. And what are the difficulties? There are a lot of challenges, and we have to mitigate those challenges. One of the biggest challenge is the political will. Now, why there is a lack of political will? Because there is a lack of short-term gain for the politician, lack of understanding from many of them. And we as a fraternity, we fail to lobby as well, because there is a restrictive psyche in the community and the medical fraternity. Something new, we don't normally get enthusiastic about it to adopt and embrace. So there is a fear of unknown. So we have to break that barrier. And the other thing is that healthcare in Bangladesh is regarded as a commodity, especially in private sector. It is after quick return of their money. Wherever, when you invest in family medicine or primary healthcare, the immediate, the monetary return is not immediate. So you can't, it is not visible immediately. So there is a lack of political will to have the change. And the other thing is that when you establish a secondary care facility, a tertiary care facility with CT scan, MRI, and all the fancy labs, monetary return is quick. So people go for that, the investor go for that. Government also encouraged by that. There is a visible difference, but the primary healthcare, the difference is 10 years down the line, 20 years down the line, 5 years down the line. So the effect is not visible. So there is a lack of motivation about that. And the other thing is the corporatization. There's a lot of things one can talk about it. I'll just say a few words. That is the healthcare imperialism. Again, I'm not going to open up this can of worms. It is a big debate. It is a debate of itself. But one thing I can tell, if Bangladesh has a very good primary healthcare and family medicine system, whereby 80% of the patient's ailment can be solved, those patients are not going to spend their hard-earned money in our neighboring countries and enrich their health system. And so this hierarchy of the healthcare imperialism is not going to patronize development of our family medicine faculty, and we have to fight it out. Next slide, please. So what we need to do, we possibly need to think about different approach to break this barrier. Next slide. Okay, so can we take a bottom-up approach? Then there are a lot of examples in Bangladesh, and a bottom-up approach can be driven by individuals, by interest group like platform, and institution like BADAS or University of Health Sciences. There could be self-directed learning and training as well. Small groups, some of the practitioners can get together, have their own CPD, CME session, orientation program, like the program we are having, like the program platform time to time undertakes, like World Thyroid Day, World Hypertension Day, and we can update ourselves. It's not going to
open a specialty, but it is going to open our thirst for learning. And there are some structured training program can help from the bottom-up approach, like the USTC's FMD program. They didn't wait for government legislation or BMDC recognition, just started the program. Few people got interested and they're being trained. And platform, in collaboration of the University of Health Science, we are coming up with a similar program as well, which I'll talk about in a nutshell a little bit later. And there could be group initiative like Dr. Khana I have spoken about. Platform is thinking of establishing integrated family practice clinics as well. And these are all bottom up. We are not going to sit for the government to come up with a solution. We start a model. When people get benefit out of this model, then they will raise their voice to implement, and then the government will be sort of compelled or pressurized to do that. After we have a number of a few general practitioner or family physician trained, we can form a society of family physicians to be the voice of all family physicians in Bangladesh, to be a lobbying or a pressure group as well. And the other thing the bottom-up approach can do, we can form our own network. Say, for example, if I'm a family physician in Mirpur area, 5 of us can get together, and those 5, if we can get together, then we can sit down with few other specialists and tell them, look, we are going to refer patients to you. Can you charge 100 taka less from our patients and send us a feedback as well? It is going to be a win-win situation, and we are going to refer them upward and they are going to refer back downward. So we can have our own network, revolving our own family practice. So that will create a model, and people will see the difference of healthcare and they will get interested, and they will talk to their lawmakers, their MPs and whatever, and then the government can be pressurized as well. So we can take this bottom-up approach, and we have some example in front of us. Next slide, please. I'm going to talk about 2 models. One is the Chittagong Eye Infirmary and Training Complex, which offers diploma in community ophthalmology training program. And that program was set up in collaboration with University of Sydney in Australia and funded through a benevolent fund called the Bilson Foundation. And they have now, many years back, they have started the program and ran it for a very number of years without BMDC recognition. Now BMDC has eventually recognized them, but before recognition, the training program was running, and it was a good community feedback and community recognition as well. Next one. And the other one, which I'm sure Azad sir is very much a brain behind that, which is the CCD program of Diabetic Association, which is the certificate course on diabetology. This is a distinct distance learning model, and it has got a tremendous intake. There are people waiting to get into, and it has improved patient care. Most importantly, it has taken people out of their simple MBBS tag. They can duly write MBBS CCD, and they are recognized in the community as a diabetic care practitioner or diabetologist. It has caused improved patient care as well, because they have applied knowledge and practical skill in diabetes management. And interestingly, whoever recognized them or not, more interestingly, they are recognized by the consumer, by the community. Well, they are not specialists. They are not specialists, but they have eased pressure on the endocrinologist. And it is a great example how a private sector can go from bottom to upward approach and make a difference. Next slide, please. So what is the platform vision? Platform is organizing very soon a postgraduate certificate course in family medicine in collaboration and under the auspices of Bangladesh University of Health Science. There is a discussion going on, MOU to be signed very soon. It is not a specialization, but it will be a stepping stone for the specialization. And there will be an ongoing CPD support. And after they graduate from their certificate course, platform is going to help them to set up their own practice, own family practice. They are not going to go back to the back of the pharmacy or dispensary. And we are in negotiation with a bank in order to provide easy term and low interest loan to the young practitioners who want to set up through our help the family practice.
And through this one, there will be a networking. When there will be 2, 10, 5, 50, this kind of family practice established, that platform will network for logistical and technical support to these practices. And they will be further helped and mentored for preparing for FCPS or FCGP or whatever other training program is available. And we have already sought international collaboration. We have reviewed the curriculum of Australia, Canada, New Zealand, and South Africa, and incorporated and integrated in the context of Bangladesh. So there is already, although in a very small scale, international collaboration already sought, and we are trying to get it. And then we can lobby the other groups, the policymakers as well. Next one. And so it is going to be an appropriate launching pad, because it is a collaborative approach whereby the university will provide infrastructure and academia, and platform will provide marketing, enrollment, and technical support. The course is going to be a short one, 6 months one, part-time, in combination of distance learning and contract session, whereby the doctors do not have to leave their practice for a long time, so that it will be evening or a weekend session. People will come and go, and they will be taught applied skill, consultations technique, practice management on top of the theory. And they will be given practice setup support, and will seek University Grant Commission recognition to start with. And I'm sure if we can launch this program and run this program smoothly, there will be a consumer recognition because of confidence building. It's going to be an affordable program, and it is going to be a stepping stone and eye-opener for specialization. Next one. So actually, for the young doctors in Bangladesh, the exciting future actually waiting. If you do not wait for the government to change things for you, you have to take your own destiny into your own hands, join the hands of platform, and come on board and work together to launch this program. And together we can start building the family medicine fraternity in Bangladesh. Next one. So, and I can conclude saying that if we can work together, we can build a better primary healthcare system in Bangladesh. And on that note, I thank all of you for your patient hearing to my presentation. And I hand this microphone over to today's moderator, Dr. Mohib Nirav. Over to Nirav. Thank you. Thank you, sir. অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনার চমৎকার উপস্থাপনার জন্য। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ফ্যামিলি মেডিসিন এবং জিপি প্র্যাকটিসকে এগিয়ে নিয়ে আপনার আন্তরিকতা এই প্রেজেন্টেশনে প্রতিফলিত হয়েছে, এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। এবার এই ওয়েবিনার সিরিজের অন্যতম আকর্ষণ সম্মানিত অতিথিদের আলোচনা পর্ব। অনুরোধ করছি প্রথমে আজকের প্রেজেন্টেশন সম্পর্কে কোনো মন্তব্য থাকলে সেটি সহ আপনাদের মূল্যবান মতামত দেওয়ার জন্য। আলোচনা শুরুর পূর্বে প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে অধ্যাপক ডক্টর একে আজাদ খান স্যারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হবার জন্য। অধ্যাপক ডক্টর একে আজাদ স্যার 2018 সালে সমাজ সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হন। বাংলাদেশে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজির জনক অধ্যাপক একে আজাদ খান স্যার বর্তমানে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির প্রেসিডেন্ট হিসেবে যুক্ত থেকে দেশের জেলায় জেলায় ডায়াবেটিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। এছাড়া ন্যাশনাল হেলথ কেয়ার নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির ফাউন্ডিং প্রেসিডেন্ট তিনি। ন্যাশনাল হেলথ কেয়ার নেটওয়ার্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের কোটি মানুষের সরাসরি চিকিৎসায় অবদান রাখছেন। স্যার, আপনাকে অনুরোধ করছি আপনার বক্তব্যের জন্য। থ্যাংক ইউ আমাকে দেওয়ার জন্য। আমাকে 5টার সময় একটা মিটিং আছে, ফেস টু ফেস চলে যেতে হবে। আমি আমার বক্তব্যটা সংক্ষিপ্ত। প্রথম কথা, আই রিয়েলি এনজয় ষয়বস প্রেজেন্টেশন। এর কথা আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, আমি আমার র্যান্ডম থট বলতেছি। যেমন যারা প্র্যাকটিশনার অথবা যে নামই বলা হোক না কেন, আর স্পেশালিস্ট, আমি মনে করি ডিফারেন্স একটাই, সেটা যখন স্পেশালিস্ট হয়ে যায় ওরা টেকনিশিয়ান হয়ে যায়। দে বিকাম মোর লাইক এ টেকনিশিয়ান, নট লাইক এ হোলসাম ডক্টর। সেকেন্ড কথাটা হলো, আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে মেডিকেল চিকিৎসা is not a 100% science, and also I believe it should not become 100% science. Then it should not be worth practicing. You see, over time it has become more and more science.
তো এখন রিয়েল টার্মে a good medical doctor, I mean, good clinician is the one who delivers science in the form of an art. মানে আজকে থেকে 100 বছর আগে the so-called allopathic medicine was totally art. There was no science in it. The doctors had nothing to influence the course of the disease. কিন্তু gradually now we have things by which we can influence the course of the disease, but not all of them. But it must be delivered in the form of an art. তো আমি এই প্রসঙ্গে যে কথাগুলো বলতে চাবো সেটা হলো মানুষের রেফারেল সম্বন্ধে অনেক কনফিউশন আছে। আমার মনে হলো এখানে যারা আছেন তাদেরও কনফিউশন, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড। রেফারেল, কারণ আমি ইংল্যান্ডে তো রেফারেল আছে, তো আমি যে হার্ট স্ট্রিটে কাউকে দেখাতে পারবো না, দেখে ফেলতে পারবো, টাকা দিলেই দেখে দেবে সে। রেফারেল সিস্টেম, রেফারেল বাইরে দেখে দেবে তো সে, আনলেস ইউ আর এ ইউনিভার্সিটি ডক্টর হোয়ার ইউ আর নট অ্যালাউড টু প্র্যাকটিস। Those who are allowed practice, যে কেউ এসে দেখে দেবে, পয়সা দিয়ে দেখে দেবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে। রেফারেল সিস্টেম অনলি ওয়ার্ক থ্রু এ সিস্টেম। সেই সিস্টেমটা হলো when there is a some sort of comprehensive health care, সেখানে রেফারেল সিস্টেম কাজ করবে, আদারওয়াইজ কাজ করবে না। তো যে ওইটা অ্যাভেলেবল হইতে হলে তাকে এই রেফারের মধ্যে দিয়ে যাইতে হবে। যাই হোক, আমি এখন শেষ কথাটা আসি, লম্বা বলবো না। I have been thinking truly for 4-5 years যে একটা আমি বিলিভার যে ওর নাম হলো এক্সাম্পলস আর বেটার দেন প্রিসেপ্ট, এটাতে আমি বিশ্বাস করি। সেটা হলো যেমন আমরা ডিস্টেন্স লার্নিং প্রোগ্রাম ইন ডায়াবেটোলজি খুলেছিলাম, এটা অরিজিনালি কিন্তু ছিল ডিস্টেন্স লার্নিং, ছিল না টিউটর বেস লার্নিং, কারণ তখন ইন্টারনেট কাভার করছে না দেখে। সো ওই সময় যেভাবে অ্যাডাপ্ট করতে পারছে, আমাদের নেটওয়ার্ক আছে, সেখানে টিউটাররা হবে, আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না। অ্যান্ড দেন উই স্টার্টেড দিস ফর ওন নিড। সে নিডটা হলো যে আমাদের ডায়াবেটিক সমিতির রুলে আই মাস্ট কিপ দি ডক্টরস এমপ্লয়েড ইন আওয়ার অ্যাফিলিয়েটস to be educated. And you know, the medical curriculum, graduate curriculum, there is only about 2 hours time for diabetes. তো মডার্নাইজ করে না। তো ওইটা তো আমার পাওয়ারের মধ্যে না, আমি আই ক্যান ফাইট ফর ইট, বাট পাওয়ার অনেক কিছু আছে। তো আই থট যে ওইটার পিছনে না ঘুরে আমি কি করে ডাক্তারদের এডুকেট করবো, সেজন্য আমি স্টোরিটা বলছি, স্মার্ট বি এডুকেটেড। ইনফ্যাক্ট হোয়েন আই ট্রাইড ফর ফান্ড, আমার লং ডিস্টেন্স, আই ওয়াজ ইনভাইটেড টু ইন্ডিয়া বাই নোভাডস, যে ওরা একটা এরকম কোর্স রান করে থ্রু তুন্দ্রা ইউনিভার্সিটি অফ অস্ট্রেলিয়া, তার মাধ্যমে করে। আই অ্যাটেন্ডেড দ্যাট ফর 3 days। তা আমি দেখলাম ইজ পিকনিক। আমি বললাম তুমি যদি সব টাকাও দাও আমাকে, এটা আমি করবো না, বিকজ দিস ইজ পিকনিক, ইউ আর সেলিং ইউর কোম্পানি। আই ওয়ান্ট টু প্রডিউস পিপল হু আর more or less competent in diabetes. They're not specialists, but competent. So then in the end, I was able to create fund এবং ওইভাবে কোর্স কারিকুলাম ডেভেলপ করেছি, and there's a great acceptance from the people. Because diabetes is very epidemic তো সেই জন্য, এবং you will be happy to learn subsequently কিন্তু we have opened another course, চলতেছে কিন্তু থার্ড ব্যাচ চলতেছে, সেটা হলো হাইপারটেনশন, acute coronary syndrome and আরেকটা আছে, 3টা মিলাই আর কি চলছে, থার্ড ব্যাচ চলছে, about 300 লোক ট্রেন্ড হয়েছে। আর এটা দে আর অল ডুইং ইট বাই পেইং এ ফি, which is affordable ফি দিয়ে। তো আমি বলছি, যেটা শুভ বলছিল যে এক্সাম্পল বেটার দ্যান প্রিসেপ্ট, তো সেজন্য আমরা করলে যদি পিপলস নিডটা অ্যাড্রেস করতে পারি, and if we can make competent doctors, then it will sell. ফর এক্সাম্পল একটা বলি, এটা অবশ্য এখানে যারা আছে তারা অনেকে শুনছে, দেখে নেয়, আমিও দেখছি একটু, কিন্তু শুনছি মেনলি, যে ঢাকাতে there was a doctor, Manmoth Nandi. He was a simple MBBS, but his competence and his clientele was more than many MRCPs, and he was a highly competent doctor. Dhaka, Calcutta University, he was a very good student. In fact, he came to Dhaka because he was a dedicated communist. সেজন্য কমিউনিস্ট পার্টি ডিরেকশন আসছে। বাট আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি। তো ওর নাম হলো, আই হ্যাভ বিন থিঙ্কিং টু স্টার্ট এ প্রোগ্রাম বাই হুইচ উই ক্যান ক্রিয়েট এ গ্রুপ অফ কম্পিটেন্ট ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান। তো ওর কারিকুলামটা কি হওয়া উচিত, এটা আমি অনেক আলাপ করছি, তো এটা করতে পারিনি। আমি আই এম ভেরি এনকারেজ
শুভ এবং তোমরা যদি হেল্প করো তাহলে পরে এটা আমরা করতে চাই, অ্যান্ড ইউ উইল বি হ্যাপি টু লার্ন যে আমরা এই বছরের মধ্যে বিওএইচএস উইল হ্যাভ এ ডিজিটাল হেলথ সেন্টার। আমরা কন্ট্রাক্টর টাকা দিয়ে দিছি যে যাতে এটা হয়ে যায়। সুতরাং একটা জায়গা হবে যেখানে প্রোগ্রাম ক্রিয়েট করা যাবে, ব্রডকাস্ট করতে কোনো এফোর্ট নিতে হবে না, মানে ইজিলি করা যাবে। তো ইউ হ্যাভ সামবডি ইন মি যে হু বিলিভস ইন ইট, এবং আমি এটা এবং আমি করতে রাজি আছি এটা, যে ওই বিএফ যেমন আমাদের যে আছে না সিসিডি আছে, ও বিএনপি দিলে করবে না, তা আমি ওখানে যাবোই না, বুঝলেন না, আমার দরকার নাই তো। ইনফ্যাক্ট যখন সিসিডি খুলি তখন সিসিডি ওই নামটা তো আমরা দেইনি, সিসিডির নামটাও কিন্তু আমরা দেইনি। উই ওপেন্ড এ সার্টিফিকেট কোর্স অন ডায়াবেটিস, আর ইনিশিয়ালি আমাদের ছিল যে আমাদের ডাক্তারদের ট্রেন করা। তো যখন ট্রেন করে দিলাম, কিভাবে হয়েছে এটা জানলে সুবিধা হবে, তাদের করে দিলাম, তো ওই তারা অনেকেই কিছু লোক চাকরি ছেড়ে দিয়ে সেট আপ দেয়ার ওন প্র্যাকটিস এন্ড দে হ্যাভ বিকাম হাইলি সাকসেসফুল। তো জেনারেল প্র্যাকটিশনার আমাকে অ্যাপ্রোচ করলো যে আমি কিন্তু ওদের ট্রেনিং করছি ফ্রি, কিন্তু তো ওরা জেনারেল প্র্যাকটিশনার আমাকে অ্যাপ্রোচ করে বললো স্যার আমাদের করতে দেন, আমরা ফ্রি দিয়ে করবো ফ্রি। আমি বললাম যে আমি তোমাদের যে করে দেবো ওই টাকা নাই, স্যার আমাকে টাকা লাগবে না। And you will be glad to know, till today we have trained more than 16,000 GPs. I believe that's the largest GP training program in the world now. So 16,000 course, I get telephone from many ministers যে আমার ক্যান্ডিডেটকে ঢুকাই দেন, কেউ ফি দেবে না, এটা কেউ আমাকে অ্যাপ্রোচ করে না কখন, বিকজ ফি ইজ উইদিন দেয়ার ইজি মিনস, এবং আমরা কোর্সটা আমরাও ডিজাইন করছি, তো প্র্যাকটিস করলে বা চাকরি করলে ওর মধ্যেই করতে পারে, তাকে ওর থেকে অফ হইতে পারে না। তো সেই জন্য যদি লোকের নিড আর রিয়েলি ইট প্রডিউসেস কম্পিটেন্স, তাহলে পাবলিক রিকগনিশন আসবে। ফরচুনেটলি আমি এটা বলতে পারি যে বাংলাদেশে ডায়াবেটিক সমিতির একটা পরিচিতি আছে, পাবলিকের একটা কনফিডেন্স আছে, অ্যান্ড উই ট্রাই টু লিভ আপ টু দ্যাট কনফিডেন্স। তো আমাদের ব্যানারে করলে ইট উইল হ্যাভ এ ইজি রিকগনিশন, কিছুটা ইজি হতে পারে, এবং আই উইল বি টু গ্রেটফুল, বিকজ এটা করার জন্য আমি 5 বছরের চেষ্টা করছি, কিন্তু ট্রুলি আমার কম্পিটেন্স নাই। তো ট্রুলি স্পিকিং ওর যে একটা কারিকুলাম ডেভেলপ করতে হবে, এটা তো মানে নিশ্চয়ই ইভলভিং বা চেঞ্জ হবে, এটা করতে হেল্প করলে আই উইল বি গ্রেটফুল। আমি সরি যে আমি 5টা আমাকে মাধ্যমিক and I'm sure I'm not fully worthy of all those things, but anyhow, if we can do something for people, this. এখানে কিন্তু আগে একটা কথা বলে রাখি, ডাক্তারদের মনে একটা ডাক্তারি কিন্তু ইউনিক প্রফেশন, there is no profession like that in the world. এবং আমি একটা কথা আশা করি আপনার আমার কথাটা মনে করবেন, if you are happy with your profession, you can ask it yourself and ask yourself a question. If you are given a chance to be born again, are you prepared to take the same profession? If you say yes, then you are happy with it. I can tell you that I have never tried any other education, and if I am given a chance to be born again, I will again become a physician, I will again become a doctor, because it's a very, very unique profession. You see, there is no other profession like that. But এক জায়গাটা ভুল আছে, সেটা ডাক্তাররা মনে করে they are very clever. ডাক্তারি পাস করতে ডাক্তারি করতে অত ক্লেভার লাগে না, you don't need that amount of intellect, you need that also empathy, you need at least more than ever intellect, you don't have to be highly intelligent. এবং আমি বিশ্বাস করি if you are highly intelligent, you are not very suitable to become a doctor, because doctor কাজ to be too creative. For example, Albert Einstein would not have preferred to become a doctor, Leonardo da Vinci would not have become a doctor, they would have been unsuccessful because it's too repetitive work. তাই না? যাই হোক, আমি একটু ইতস্তত কথা বললাম, তো আমি শেষ কথা বলছি যে আমাকে ডাকার জন্য ধন্যবাদ। I have learned there are people who think in the same line, and যদি আমাকে হেল্প করো তাহলে আমি এই জিনিসটা এই আগামী 1 বছরের মধ্যে করতে পারি। থ্যাংক ইউ সবাইকে। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir,
স্যার অনেক ধন্যবাদ স্যার, অসাধারণ। এবং আমি সত্যি করার অর্থে আমি জুনিয়র চিকিৎসক হিসেবে অভিভূত হয়েছি স্যার, এবং নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি যে আপনার কাছে, আপনার মুখ থেকে এই বক্তব্যগুলো শোনার জন্য, এবং আমরা নিজেদেরকে আলোকিত মনে করছি। অশেষ ধন্যবাদ স্যার, আপনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে। আপনার নির্দেশনা মাথায় নিয়েই আমরা ভবিষ্যতে কাজ করে যেতে চাই। স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। স্যার এবার আমন্ত্রণ জানাতে চাই অধ্যাপক ডক্টর সাইদুর রহমান খুশু স্যারকে। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত আছেন। বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প বিকাশে যুগান্তকারী জাতীয় ঔষধ নীতি 1982 প্রণয়নে ভূমিকা রাখা সহ বাংলাদেশে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স সচেতনতা কার্যক্রমের পায়োনিয়ার অধ্যাপক ডক্টর সাইদুর রহমান বাংলাদেশের সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিক অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল গাইডলাইন প্রচলনে নেতৃত্ব দান করেন। সম্প্রতি কোভিড মহামারীতে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতি নির্ধারকদের বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে জোরালো ভূমিকা রাখার পাশাপাশি তার কোভিড-19 সংক্রান্ত গবেষণা আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। স্যার, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে ফ্যামিলি মেডিসিনের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করতেন স্যার। অধ্যাপক ডক্টর সাইদুর রহমান খুশু স্যার। অসংখ্য ধন্যবাদ, আয়োজকদের কৃতজ্ঞতা আপনাদের কাছে। আমি তো একেবারেই আসলে এই বিষয়ে মানে ফ্যামিলি মেডিসিন বা ডাক্তারি এই মানে যেটাকে পেশাগতভাবে করা, এটা থেকে আসলে অনেক দূরের একজন মানুষ। কিন্তু যে কোনো ভাবেই হোক না কেন, সেই ছোটবেলা থেকেই মানে শুভ অথবা মহিবের সঙ্গেও আমার সঙ্গে আসলে ব্যক্তিগতভাবে আমরা দীর্ঘদিনের সখ্যতা। আমি আজকে হঠাৎ করে যখন মানে সকালবেলা ল্যাপটপ খুলে আমি একটু বোঝার চেষ্টা করছি আসলে ফ্যামিলি মেডিসিনের কথাটা আমি প্রথম কবে করলাম। আমি দেখলাম যে 2012 সালের জুলাই মাসের 14 তারিখে আসলে বিসিপিএস এর কারিকুলামটা আমাকে পাঠিয়েছিল শুভ। মানে আমি আজ থেকে প্রায় 9 বছর আগে শুভ এটা চেষ্টা করছে। মানে আজকে যখন শুভ প্রেজেন্টেশন করছে তখন আমি মনে করার চেষ্টা করছিলাম যে আসলে এই 9 বছর আগে প্রায় এই ফ্যামিলি মেডিসিনের বিসিপিএস এর কারিকুলামটা আমাকে দিয়ে বলতে বসছে, এটা কি কোনো এই যে আজকে শেষ যে কথাটা বললো রিভিজিট, এই কথাটা সে তখন আমাকে বলছিল। আসলে একটা ধারাবাহিক চিন্তা শুভর এই বিষয়টার পেছনে লেগে থাকা, ধারাবাহিকভাবে এই বিষয়টা নিয়ে ভাবনা, এবং আজকে যে অসাধারণ প্রেজেন্টেশন যেটার মধ্যে দিয়ে আমার হিউজ এনলাইটেনমেন্ট হলো। আসলে আমরা অনেক বিষয় জানলাম, পৃথিবীব্যাপী ট্রেন্ড গুলো কি, পৃথিবীতে কত ধরনের কাঠামো আছে, এবং আমাদের দেশের চ্যালেঞ্জ গুলো আমরা যদিও জানতাম সেগুলোকেও শুভ অনেক সুন্দর করে সাজিয়ে আমাদের সামনে আবার পরিচয় করিয়ে দিল যে আসলে কোথায় চ্যালেঞ্জ গুলো আছে। এখানে এটা আজকের এই প্রেজেন্টেশনটা মূলত ভবিষ্যৎ ডাক্তার এবং এখনকার যারা ডাক্তার হয়েছে তাদের জন্য, যেহেতু তো সেটা মানে নীতি নির্ধারকদের বাইরে আজাদ স্যার যে কথাগুলো বললেন এগুলো তো অসাধারণ। আসলে আজাদ স্যারের এই উদ্যোগের জন্য তো আসলে উনি আজকে যে বারবার স্বীকৃতি, এগুলো তো আসলে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিগুলো আমি মনে করি আজাদ স্যারের অবদানের তুলনায় আসলে অনেক ছোট। মানে উনি ওনার যে এই দেশের মানে পৃথিবীতে আসলে ডায়াবেটিক, পৃথিবীর বহু দেশে আসলে মানে ডায়াবেটিক রোগীদের চিকিৎসার জন্য এরকম ভাবে সারা দেশব্যাপী আয়োজন যেটা উনি করেছেন এটা অসাধারণ। এবং আজকে উনি যে কথাগুলো বললেন এগুলো তো আমাদের ধারণাও ছিল না যে আসলে এইভাবে মানে বিএমডিসির প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিকে অস্বীকার করে নিজের চিকিৎসকদের চিকিৎসা করতে মানে প্রশিক্ষিত করতে গিয়ে উনি এইভাবে কোর্স শুরু করেছেন, এবং সেটাই আজকে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় সার্টিফিকেট কোর্স আসলে। তবে যাই হোক, চিকিৎসক বা ভবিষ্যৎ চিকিৎসকদের আসলে পেশা নির্বাচন মানে ভবিষ্যতে চিকিৎসক হওয়ার পরে কি হবে এটা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো ওনারা বিবেচনা করেন, এই চিন্তার জায়গাটা আসলে খুবই চ্যালেঞ্জিং। মানে এখানে যেটা বলছি যে আমরা আসলে খুবই মানে আমরা বলবো যে অপ্রস্তুত বা খুবই কম তথ্যের উপর ভিত্তি করে কিছুখানি বিভ্রান্তি এবং আমাদের মুরব্বী স্থানীয় মানুষদের বিভিন্ন ধরনের সাফল্য দিয়ে প্রভাবিত হয়ে আমরা আসলে সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করি। মূলত এই জায়গাটাতে আসলে আমার মনে হয় যে একটু আলোকপাত করা ভালো হবে যে আসলে যারা এখন মেডিকেল ছাত্র এবং যারা নতুন চিকিৎসক তারা আসলে ফ্যামিলি মেডিসিনের এই প্র্যাকটিস বিষয়টা নির্বাচনের সময় একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে ফ্যামিলি মেডিসিনে যেটা বলছিলেন একটু আগে যে স্যার, যে আর্ট অফ প্র্যাকটিস, মানে এই ব্যাপারটা কিন্তু সবার আগ্রহটা সম্বন্ধে, কারো হয়তো এন্ডোস্কোপিক মানে ডিভাইস হ্যান্ডেল করাটা ন্যাক মানুষের তার পছন্দের পার্থক্য আছে। এই ব্যাপারটা নিজে থেকে বুঝতে পারা মানে একজন চিকিৎসককে প্রশ্নের মুখোমুখি করা, আসলে যখন সে পড়তে থাকে তখনই তাকে এই প্রশ্নের সামনে নিয়ে আনা যে আসলে তার কোনটা পছন্দ, আসলে মানে কোন ধরনের কাজ পছন্দ, হাতের কাজ পছন্দ না চিন্তার কাজ পছন্দ। আজকে যেমন বলছিলেন শুভ যে লিসনিং, এটা কিন্তু একটা শুভর পক্ষে সম্ভব হয়েছে একটা ট্রেনিং এর মধ্যে দিয়ে অ্যাটেন্ড করা,
আমার পক্ষে হয়তো জীবনে সম্ভব হতো না লিসনিং কোনো ট্রেনিং। আমাকে 20 বছর ট্রেনিং দিলেও আমি আসলে লিসনিং আমার অভ্যাস হয়ে উঠবে না, মানে আমি যেহেতু এত বাজে অভ্যাস বলার। তো এই জন্য বলছে যার যেটা অভ্যাস আসলে সেটার সঙ্গে সে যেন নিজেকে চিনতে পারে এবং সেইভাবে নিজেকে পেশা নির্বাচন করতে পারে, এবং সেই অনুযায়ী তখন যদি তাদের সামনে স্পষ্ট হয়। আসলে আমাদের দেশে ইন জেনারেল আসলে কোনো ব্যাপারেই আসলে স্পষ্ট না, মানে বিশেষজ্ঞদের ক্যারিয়ারটা যে খুব ক্লিয়ার তাও না, শিক্ষকতার ক্যারিয়ারও ক্লিয়ার না, কনসালটেন্টের ক্যারিয়ারও ক্লিয়ার না, মানে কোনোটাই কিন্তু পরিষ্কার না। তো সেই ক্ষেত্রে এটা এই জায়গাটাতে আসলে এটা সত্য যে এটা একটা হিউজ ডিমান্ড, যেটা শুভ এক্সপ্লেন করেছেন যে প্রাইমারি কেয়ারে যে ল্যাক মানে খালি জায়গাটা, এটাকে অ্যাড্রেস করার জন্যে যদি চিকিৎসকরা ক্যারিয়ার হিসাবে এটাকে বেছে নিতে আরম্ভ করে তাহলে আসলে ল্যান্ডস্কেপটা পাল্টে যাবে। এখন এখানে আসলে কতগুলো মানে আমরা চাই বা না চাই কিছু বিষয় আসলে উপস্থিতি, যেমন বললেন রেফারেল সিস্টেম, মানে এটা আসলে অ্যাপারেন্টলি শুনতে শোনায় স্যার, যে জন্য আজাদ স্যার বলেন যে রেফারেল সিস্টেমেও কিন্তু আবার প্যারালাল রান, মানে উনি হিন্ট দিলেন যে এটা আসলে কম্পালসারি করে ফেলা আসলে হয়তো, মানে উনি তো আর বেশি বলবেন না, উনি ধারণাটা দিলেন যে এটা কিন্তু আবার আমরা যেন ওইটার উপরে ব্যাংক করে না ফেলি যে এটা দিয়ে আসলে সবকিছু হয়ে যাবে। তো এইরকম ভাবে আসলে এটা একটা মানে মনে করতে হবে যে এটা একটা ফেয়ার এবং চিকিৎসকদের মধ্যে একটা বড় অংশ চিকিৎসকের তো আসলে আমি মনে করি যে আসলে চিকিৎসক পেশা নির্বাচনের পরে আমরা যদি মনে করেন আমি আজকে কুমিল্লার অথবা গাইবান্ধার জেলা শহরে যাই, আজ থেকে 50 বছর 30 বছর আগে কিন্তু ওই জেলার সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় মানুষটি ছিলেন চিকিৎসক, মানে আপনারা দেখবেন যে সামাজিক শ্রদ্ধার জায়গাটা ছিল চিকিৎসকের। এখন যেটা ওই শহরে কিন্তু এখন অজস্র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছেন, আমি তাদের প্রতি সম্পূর্ণ সম্মান রেখেও বলবো আসলে ওই যে শ্রদ্ধা 30 বছর আগে একজন ডাক্তারের ছিল একটি জেলা শহরে, সেটি কিন্তু আসলে 25 জন বিশেষজ্ঞ মিলেও সেটি সমান অর্জন করতে পারেন না এখন। আসলে এটার কারণটা কি? আমি প্রায় বলি যে শাহবাগের আমি যেহেতু বিএসসির মধ্যে চাকরি, যে শাহবাগের একজন বিশেষজ্ঞ নিচে নেমে আসলে ওখানকার সামনের ফল বিক্রেতা ওনাকে চিনেন, মানে আমি এটা অ্যানালজি দিয়ে বোঝার জন্য যে আসলে সর্বোচ্চ পেশাগত দক্ষতা এবং অর্জনের পরেও আসলে প্রতিবেশী মানে আমার পাশের মানুষটি আসলে আমার কাছে অপরিচিত থাকে। চিকিৎসা পেশা আসলে এই যে সমাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন ভাবে নিজে বিকশিত হওয়া এবং নিজে অর্জন করা এবং সেগুলোকে ভোগ করা, এই মানসিকতার সঙ্গে আসলে চিকিৎসা পেশা আসলে বেমানান। মানুষ অবশ্যই অর্জন করবে, কিন্তু সে অর্জনের সঙ্গে ব্লেন্ডেড অবস্থায় আসলে এই আর্থিক অর্জনের সঙ্গে আমার অন্যান্য অর্জন বহুবিধ অর্জনের সঙ্গে আসলে সম্মান, সামাজিক সম্মান আসলে ব্লেন্ডেড থাকার কথা। কিন্তু সেটা কিন্তু আসলে আমরা যদি আজকে ঢাকার একটি কর্পোরেট হাসপাতালে কর্মরত একজন চিফ কনসালটেন্ট কেউ তার সামনের পাশে বাসা অথবা সামনের যে কনফেকশনারিটি তো কিন্তু ওনাকে চেনে না। মানে আমি বলছি না যে ওনাকে চিনতে হবে, কিন্তু এই যে সম্পর্কহীন ভাবে বেড়ে ওঠা, এইটা যদি রিয়েলাইজ করানো যায় মেডিকেল স্টুডেন্টদের, আসলে ছাত্ররা বা নতুন চিকিৎসক বুঝবে যে আসলে পাশাপাশি এই সবগুলো জিনিস একসাথে অর্জনের জায়গাটা হচ্ছে ফ্যামিলি মেডিসিন, যেখানে আসলে সমাজের সকল অংশের সঙ্গে সম্পর্কটা থাকবে, শিকড়ের সাথে সম্পর্কটা থাকবে, যে মানুষটিকে চিকিৎসা করবো তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠবে। এবং এটা একটা কম্প্রিহেন্সিভ, যে কথাটা শুভ ভেঙে ভেঙে বুঝালো যে আসলে এটা একটা সামগ্রিক চিকিৎসা এবং এই তৃপ্তিটা থাকবে। আমি একজন কার্ডিওলজিস্ট, আমি কার্ডিও প্রবলেমটা চিকিৎসা করে নেফ্রোলজিস্টের কাছে রেফার করি, আর একজন ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ফিল করবে। আর এই শব্দটার মধ্যে দিয়ে একটা শব্দ আমরা বুঝতে পারি না, শব্দটা হচ্ছে ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান। বাই ডিফল্ট এটা ইন্ডিকেট করে যে আসলে সে একজন ফ্যামিলির গার্জিয়ান। তো চিকিৎসক আসলে হয়ে ওঠে হাজার ফ্যামিলির একজন অভিভাবক, ওই সমাজের হাজার পরিবারের অভিভাবক হয়ে ওঠেন উনি। এবং এটি শুধুমাত্র উনি চিকিৎসার অভিভাবকত্বই করে না, বাস্তবেও ছিল ওই পরিবারের পারিবারিক ছোট ছোট সমস্যা, এমনকি পুত্রকন্যার বিবাহের পরামর্শ আসলে ওই চিকিৎসকের কাছ থেকে মানুষ গ্রহণ করে। সেই যে সমাজের অভিভাবক হয়ে ওঠা, পরিবারগুলোর অভিভাবক হয়ে ওঠা, এটা আসলে একটা অন্যরকম আসলে শ্রদ্ধার জায়গা এবং অন্যরকম অর্জনও বটে। আসলে এটার জন্য অবশ্যই আমাদের দেশের যে পরিকাঠামো অবকাঠামো, এটার সঙ্গে এই মুহূর্তে এটা আসলে হয়তো ব্লেন্ড করা যাবে না, কিন্তু এই দৃষ্টিটা যদি থাকে, এবং আমি খুবই মানে জোর দিব আসলে আন্ডার গ্রাজুয়েটে এই ব্যাপারটা, আমি মনে করি যে আপনারা কোর্স চালু করেন, জোরটা দিতে হবে আন্ডার গ্রাজুয়েটে, চিন্তার বীজ বপন করতে হবে তখন। কারণ তা না হলে এই কোর্সে, যেই কোর্সে নাকি 2 ঘন্টার জন্য কোনো চেম্বারে কেউ বসে না, আউট পেশেন্টের 7 দিন হচ্ছে সবচেয়ে, মানে আমি খারাপভাবে বলবো শিক্ষকরা বলা উচিত না, মানে আউটডোরের প্লেসমেন্ট গুলো আসলে খুব মানে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় না, ওই ট্রেনিং পিরিয়ড গুলো বা ওই প্লেসমেন্ট গুলো। তো আসলে একজন মেডিকেল গ্রাজুয়েট যে তার ইন্টার্ন শেষ করার পরে আউটডোরে মানে একটি জায়গায় বসে একজন রোগ মানুষকে যে সম্পূর্ণ চিকিৎসা দেওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট, যেটা বারবার আনসুপারভাইজড, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, আনরেস্ট্রিক্টেড, কতগুলো শব্দ বলেছেন, এগুলোর জন্য তো আসলে মানে
ওইভাবে তো আসলে প্রশিক্ষিত হয়ে ওঠে না। সো আশা করবো যে আপনারা এই কোর্স শুরু করার সময় পাশাপাশি আসলে চাপটা বেশি রাখা ভালো হবে, আন্ডার গ্রাজুয়েটের কোর্সের মধ্যে এগুলোকে ইনক্লুশন করা। আরেকটা হচ্ছে আরেকটু রিমোটলি যে পুরো দেশের আসলে এই হেলথ সিকিং বিহেভিয়ারের মধ্যে এই যে বিশেষজ্ঞের কাছে আসার যে বিহেভিয়ারটা, এই দেশের শহুরে মধ্যবিত্ত না, শুধু গ্রামীণ মধ্যবিত্তের মধ্যেও এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা নেওয়ার যে প্রবণতা, এটাকে আসলে রিড্রেস করতে হবে। এবং এটাকে একটু আমাদের কালচারালি বলেন, এডুকেশনালি বলেন, এই ব্যাপারটা যদি পাশাপাশি আমরা না চালাই, তাহলে কিন্তু আসলে যেটা বারবার বলছেন যে লো এস্টিম, মানে কেন মানুষ সমাজ যদি তাকে সম্মান না করে। তো আসলে আমরা মনে করি যে আসলে শিক্ষায়, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন মিডিয়া কর্মকাণ্ডে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে এই জায়গাগুলোকে পাশাপাশি আসলে একই সাথে চলতে হবে। মানে আমি এখানে আন্ডার গ্রাজুয়েটের পাশাপাশি আসলে বলতে চাচ্ছি যে খেয়াল করেন তো দেখি, ক্লাস 1 থেকে 12 ক্লাস পর্যন্ত এইখানের কোন বইতে একজন ডাক্তারের ইতিবাচক চরিত্র আছে? একটা দেশ এইভাবে একটা জাতিতে এইভাবে গড়ে উঠতে পারে না। আসলে একটা জাতির টোটাল শিক্ষা বন্দোবস্তে 12 ক্লাসে থেকে এতগুলো বই পড়ানো হয়, সেখানে একজন ডাক্তারের একটি ইতিবাচক চরিত্র সৃষ্টি এবং সেই চরিত্রটাকে অ্যাডমায়ার করার মতন একটা চরিত্র সৃষ্টি করার মতো কি সাহিত্য এই বাংলা সাহিত্য নাই? অথবা ইংরেজি সাহিত্য থেকে আনা যেত না? আমি বলতে চাই আসলে এর মধ্য দিয়ে আসলে সমগ্র জাতির মধ্যে আসলে এই যে সম্মান চিকিৎসকদের প্রতিবাদ, সেই চিকিৎসা সেবার প্রতি যে সম্মানবোধ, প্রতিষ্ঠানের প্রতি, এবং এই যে পদ্ধতিগুলো, আমরা বিভিন্ন সময় গল্প ছিল সাইকেল চালিয়ে চিকিৎসক ঘরে ঘরে যে সেবা দিতেন, মানে বলছি যে এই সমস্ত গল্পগুলো পাঠের মধ্য দিয়ে মানুষের মূল্যবোধের মধ্যে, মানুষের চিন্তার জগতে যে নাড়াচাড়াটা হতো, এগুলো একদম অনুপস্থিত। তো আশা করবো আপনারা শুধুমাত্র ফ্যামিলি মেডিসিন একটি কোর্সই চালু করবেন না, ফ্যামিলি মেডিসিনের মাধ্যমে পরিবারের অভিভাবক হিসেবে চিকিৎসকদেরকে পুনরুস্থাপিত করবেন, সমাজের অভিভাবক হিসেবে চিকিৎসকদের সম্মানের পুনরুস্থাপন করবেন, নতুন জেনারেশনের চিকিৎসকরা যেন সামাজিক সম্মান পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে এই দেশে আসলে চিকিৎসকদের একটা পুনর্জাগরণের জন্য আসলে এই কর্মকাণ্ডটি যেন একটি স্পার্কের মতো কাজ করে। এটা শুধুমাত্র একটি কোর্স চালু করা, একটি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাফিলিয়েশনের মধ্যে থেমে না থেকেই এটি যেন আসলে টোটাল স্বাস্থ্য বন্দোবস্তে চিকিৎসকদের মনোজাগতিক পরিবর্তন, এমনকি সমগ্র জাতির আসলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং চিকিৎসক সম্পর্কে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তনের সূচনা করবে। আপনাদের জন্য অফুরান শুভেচ্ছা রইল। শুভ এবং নীরব আমার খুবই প্রিয় মানুষ, এবং মোশাররফ ভাই আপনিও, আপনারা অনেক কাজ করছেন এই বিষয়গুলো নিয়ে। আমি একজন আউটসাইডারের দৃষ্টি থেকে, একজন বাইরের মানুষ, আমার দৃষ্টি থেকে যে কথাগুলো হঠাৎ করে মনে আসলো সেগুলো বললাম। আপনাদের জন্য অফুরান শুভেচ্ছা রইল। আর যে কোনো সময় যদি আমার কোনো একটি মিনিট, একটি ঘন্টা, একটি দিন, যে কোনো সময় কোনো কাজে লাগে, সবসময় আমি আপনাদের এই কর্মকাণ্ডের সবকিছুর পাশে থাকবো। অশেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা সবাইকে। কি চমৎকার, কি চমৎকার স্যার, মানে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম স্যার আপনাকে, বরাবরের মতোই আপনি স্যার যখনই বলেন মন্ত্রমুগ্ধের মতোই শুনি। শুধু কেবল আমি না, আমার মতে বা আমার মতন যারা তরুণ চিকিৎসক আছেন, তরুণ চিকিৎসক থেকে শুরু করে নীতি নির্ধারক পর্যন্ত আপনার বক্তব্যকে কিন্তু আমরা স্যার অনুসরণ করার চেষ্টা করি, এবং আপনার মত যেভাবে বলেন সেভাবে হওয়ার চেষ্টা করি স্যার। আপনার শুধুমাত্র ফ্যামিলি মেডিসিনের মতন একটা ছোট বিষয়কে নিয়ে হয়তো স্যার আপনি বলেননি, আমাদের চিকিৎসকদের মনোজগতের অনেক কিছু, অনেকগুলো হয়তো যে ত্রুটি, যে টানাপোড়েন আছে, সেগুলোকেও কিভাবে অ্যাড্রেস করা যায় সে সম্পর্কে বলেছেন স্যার। আমরা আপনার এই নির্দেশনা আশা করি ভবিষ্যতে প্ল্যাটফর্ম ফ্যামিলি উইং এর পক্ষ থেকে নির্দেশ মতো কাজ করার চেষ্টা করব স্যার, এবং অবশ্যই স্যার সময়ে সময়ে আপনার কাছ থেকে এই গাইডেন্স গুলো নেওয়ার চেষ্টা করব। অসংখ্য কৃতজ্ঞতা স্যার আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। সর্বশেষ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডক্টর মুশাররফ হোসাইন স্যারকে। তিনি দেশে বিদেশে অত্যন্ত সুনামের সাথে ফ্যামিলি মেডিসিন প্র্যাকটিস করছেন। বর্তমানে তিনি ডিরেক্টর জিপি কেয়ার সার্ভিস যুক্তরাজ্য কার্যক্রম করছেন এবং বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের সাথে যুক্ত আছেন। ডক্টর মুশাররফ হোসাইন স্যার, আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বক্তব্য প্রদানের জন্য। ধন্যবাদ প্রথমেই প্ল্যাটফর্মকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য, এবং ডক্টর কবিরকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমি শুনছি ডক্টর শুভর প্রেজেন্টেশন covers everything and I endorse it 100%. প্রফেসর আজাদ খান সাহেব যা বলে গেলেন, এতে আমি I feel encouraged যে উনার মতো ওই অবস্থানে একজন স্পেশালিস্ট চিকিৎসক হিসাবে সারা জীবন কাটানোর পরেও সাধারণ জনগণের কথা উনি চিন্তা করেন এবং
ফ্যামিলি মেডিসিনটা যে কত প্রয়োজনীয় সেটা উনি অনুভব করেন। প্রফেসর খসরু আমাদেরকে অনেক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং উনি যেটা বলেছেন তার সাথে আমি একমত। আমাদের সমাজে চিকিৎসকের যে অবক্ষয় হয়েছে অবস্থানের, সেটা আমাদেরকেই আবার অর্জন করতে হবে এবং আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা সেই সম্মানের জায়গাটুকু পাওয়ার যোগ্য। এবং এটা যদি আমরা ফ্যামিলি মেডিসিনকে আবার এস্টাবলিশ করতে পারি, যেমন আমরা ছোটবেলা আমাদের একজন ডাক্তার চাচা ছিলেন যার কাছে সবসময় যে পরিবারের কোনো সমস্যা হলে অনেক সময় দেখতাম বাবা ওনার সাথে আলাপ আলোচনা করতেন। সুতরাং সেই অবস্থানে একেবারেই যে ফিরে যেতে পারবো সেটা সম্ভব না, এই 50-60 বছর পরে সেটা সম্ভব না, কিন্তু আমরা কিছুটা তো পেতে পারি। আমি ডক্টর কবিরের সাথে যখন আমি প্রাভাতে কিছুদিন কাজ করেছি, অনেক লম্বা সময় ওনার সাথে এই ব্যাপারে আমি আলাপ করেছি। ডক্টর আজাদ খান যেটা বলে গেলেন যে আমারও অনেক দিনের চিন্তা ছিল যে কেন আমরা বাংলাদেশে এই ফ্যামিলি মেডিসিন প্রাইমারি কেয়ারটা এস্টাবলিশ করতে পারি না। আমার বাংলাদেশে এখনো যেখানে হার্ট বাইপাস হচ্ছে, ব্রেন সার্জারি হচ্ছে, সেখানে একটা লোক সাধারণ পেটের অসুখে, সাধারণ ইনফেকশনে মারা যাচ্ছে। ইট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল। সুতরাং এই অবস্থান থেকে আমাদেরকে উঠে আসতে হবে। আমি ডক্টর শুভ যে চিন্তাধারা, এটার সাথে আমি একমত। আমি সময়ের খুবই এখন সংক্ষেপ, আমার একটু পরেই আমাকেও যেতে হবে। আমি শুধু এটাই বলবো যে আমি 1976-এ NHS এ জয়েন করি। এদেশে আসার পরে 40 বছর এখানে কাজ করেছি। আমি হাসপাতালে কাজ করেছি, জিপি হিসাবে, ফ্যামিলি ডক্টর হিসাবে 30 বছর কাজ করেছি। এখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আমাদের লোকাল হেলথ অথরিটি আমি ক্লিনিক্যাল ডাইরেক্টর হিসেবে কাজ করেছি। আমাদের এই জিপি কেয়ার যে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেছি তার চেয়ারম্যানও ছিলাম, টু ব্রিং প্রাইমারি কেয়ার আপ টু এ স্ট্যান্ডার্ড এবং প্রপার ম্যানেজমেন্ট স্কিল। আমি অনেকগুলো লিডারশিপ কোর্সও করেছি। আমি পোস্ট আন্ডারগ্রাজুয়েট টিচার ছিলাম ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি মেডিকেল স্কুলে এবং আমার প্র্যাকটিস ওয়াজ এ ট্রেনিং প্র্যাকটিস। সো ওইসব দেখার পরে আমার মনে হয়েছে যে ইট ইজ পসিবল ইন বাংলাদেশ টু অর্গানাইজ সাম সর্ট ট্রেনিং সিস্টেম, এবং এই ব্যাপারে ডক্টর কবিরের সাথে আমার অনেক আলাপ হয়েছে। আপনারা যেহেতু একটা ট্রেনিং কোর্সের চেষ্টা করছেন এবং করতে যাবেন এবং প্রফেসর আজাদ আমাদেরকে হেল্প করবেন, আমি আশা করি আপনারা সফল হবেন। আমার পক্ষ থেকে যদি ডক্টর শুভ, ডক্টর কবির অথবা প্ল্যাটফর্মের বন্ধুরা মনে করেন যে আমি কোনো অবদান রাখতে পারি, কোনো সাহায্য করতে পারি, আই উইল ডেডিকেট মাই টাইম। কারণ আমি এখন অবসর নিয়েছি NHS থেকে। আমি এই মহামারীর জন্য বাংলাদেশে আসতে পারিনি, না হলে আমি এখন বাংলাদেশেই থাকতাম এবং বাংলাদেশেই আমি চাচ্ছি যতটা সময় কাটানো যায়। এবং এই ফ্যামিলি মেডিসিনকে যদি আমি প্রমোট করতে পারি, বিশেষ করে নবীন তরুণ ডক্টরদেরকে যদি ট্রেনিং এর ব্যাপারে আমি সাহায্য করতে পারি, আই এম উইলিং টু ডেডিকেট মাইসেলফ। আর প্রফেসর খসরু যেটা বলেছেন এটা খুবই জরুরি যে আন্ডার গ্রাজুয়েট যখন ছাত্ররা, আমার মনে হয় 4th বা 5th ইয়ারের স্টুডেন্টদেরকে আমরা যদি ইনভাইট করি জাস্ট টু অনলাইনে অথবা টু কাম ফিজিক্যালি, একটা দিন 2 ঘন্টা আমরা ওদেরকে চা নাস্তা খাওয়াবো আমাদের পকেটের পয়সা থেকে, জাস্ট টু ইন্ট্রোডিউস ফ্যামিলি মেডিসিন টু দ্যাম। I think it will be a big move. Thank you, Professor Khosru, for suggesting. কারণ এই সিডটা, এই বীজটা যদি আমরা বপন করতে পারি মেডিকেল স্টুডেন্ট হিসেবে, যখন তাদের মধ্যে এই টাকা পয়সা রোজগারের চিন্তা এসব বা স্টেটাসের চিন্তা তখনও আসেনি, তার আগে যদি আমরা তাদেরকে বলতে পারি
The family medicine is a specialty. You can have a very successful career. You can earn a lot of money, and you can earn respect in society. তোমাদেরকে এই কসাই বলে আর ডাকবে না লোকজন, যদি এই সম্মানের জায়গাটা আমরা পেতে পারি। সুতরাং আমরা অনেক কিছু অবদান করতে পারি আমাদের এই ছোট্ট অবস্থান থেকে। আবারও আমি ধন্যবাদ জানাই প্ল্যাটফর্মের বন্ধুদেরকে এবং আপনাদের সবাইকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমি খুব বেশি লম্বা চড়া বক্তৃতা দিতে পারি না, তবে আমি আপনাদের সাথে আছি, থাকবো। ধন্যবাদ। Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার, আপনার একেবারেই পিতৃসুলভ এবং পিতৃসুলভ বক্তব্যের জন্য আমাদেরকে যেভাবে আপনি আহ্বান জানালেন। আশা করি অবশ্যই তরুণ চিকিৎসকরা আরো বেশি উৎসাহিত হবে, আরো বেশি অনুপ্রাণিত হবে, এবং আপনি আপনার যে ক্যারিয়ার বা যেভাবে কাজ করেছেন জানান, অবশ্যই একজন তরুণ চিকিৎসক নতুন করে হয়তো তাকে ভাবাবে। আমরা স্যার কৃতজ্ঞ আপনাকে আমাদের সাথে পেয়ে। আজকে অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আজকের এই ওয়েবিনার সিরিজে শুভ স্যারের চমৎকার উপস্থাপনার মাধ্যমে আমরা তরুণ চিকিৎসকরা হয়তো একটি নতুন কোনো চিন্তা বা নতুন করে একটা অপরচুনিটি বা সুযোগের সন্ধান হয়তো পেতে পারি। কোর্স, ফ্যামিলি মেডিসিন কোর্স যেটি আসতে যাচ্ছে, সেটির পাশাপাশিও আমরা আজাদ স্যারের বক্তব্যে আমরা জানতে পারলাম সিসিডি বা বাংলাদেশের খুব জনপ্রিয় তরুণ চিকিৎসকদের কাছে খুব জনপ্রিয় একটি কোর্সের পেছনের গল্প, এবং একজন নীতি নির্ধারক হিসেবে কিভাবে চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করতে হয়, কিভাবে সমস্যাকে সমাধান করতে হয়, সেভাবে সমাধান যাত্রার একটা দিক নির্দেশনা আমরা স্যারের কাছ থেকে পেয়েছি। তার পাশাপাশি আমরা আমাদের সকলের প্রিয় সাইদুর রহমান খুরশিদ স্যারের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে আসলে আমরা চিকিৎসক হয়ে সবকিছু অর্জনের পরে কোথায় যেন একটা শূন্যতা জায়গা থেকে যায়, সেটা থেকে আসলে উত্তরণের উপায়, বা কিভাবে একটু অন্যভাবে চিন্তা করলে হয়তো নিজেও একটু ভালো থাকা যায়, কিভাবে সমাজের কাছে আমাদের যে দূরত্বটা তৈরি হয়েছে সেটিকে ওভারকাম করা যায়। এবং সর্বশেষ মুশাররফ হোসাইন স্যারও কিন্তু আমাদের চিকিৎসকদের যে হারানো একটা, যে আমরা যে জায়গায় ছিলাম সেখান থেকে যে বিচ্যুত হয়েছে এবং কিভাবে সেখানে আবার পৌঁছতে পারি, কিভাবে নিজেদেরকে উন্নয়ন করতে পারি, শুধু ব্যক্তি হিসেবে না, চিকিৎসক ব্যক্তি হিসেবে না, পেশাগত হিসেবে আমরা সকলে মিলে কিভাবে আরেকটু ভালো থাকতে পারি, সে ব্যাপারে আমরা অনেক নির্দেশনা পেলাম। এবং অবশ্যই আশা করব আমাদের নবীন চিকিৎসকরা এবং সকলেই হয়তো এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে আরো ভালোভাবে পেশাগত উন্নতি সাধনের চেষ্টা করবেন। তো আজকের ভার্চুয়াল ওয়েবিনারের সর্বশেষ পর্বে আমরা উপনীত। অনেক কৃতজ্ঞতা সকল আগত অতিথি এবং সকল দর্শকদের প্রতি মনোযোগ দিয়ে আমাদের সাথে থাকার জন্য। বিদায় নেবার পূর্বে, যদিও একে আজাদ খান স্যার ব্যস্ততার জন্য লিভ করতে হয়েছে, তবে বিদায় নেবার পূর্বে আগত অতিথি এবং প্যানেলিস্ট প্রত্যেকের কাছে যদি এক বাক্যে বা সংক্ষিপ্তভাবে শুনতে চাই, ফ্যামিলি মেডিসিন প্র্যাকটিসকে আগামী 5 বছর পরে আপনারা কোথায় দেখতে চান এবং নিজে কিভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারেন। ধন্যবাদ। শুভ স্যার যদি একটু শুরু করেন। আচ্ছা, ধন্যবাদ নীরব। আসলে আমি তো এই যুদ্ধটার মধ্যে আছি, আমরা সবাই এই যুদ্ধটার মধ্যে আছি। আমি এটাকে অনেকদিন ধরে খসরু ভাইয়ের সাথে যখনই কথা হয় বলি যে আমার কাছে এটা একটা জেহাদ। বাংলাদেশে ফ্যামিলি মেডিসিনকে এস্টাবলিশ করার জন্য আমি এটার সাথে যে কোর্স কারিকুলাম ডেভেলপমেন্টের সাথে তো জড়িত আছি, যদি জড়িত হওয়ার আরো বেশি সুযোগ থাকে অবশ্যই জড়িত হব। এবং আমি ট্রেনিং প্রোগ্রামে অ্যাজ এ পার্সন আমি আইদার নেটের মাধ্যমে অথবা আমি দেশে যাই, একাধিকবার বছরে দেশে যাই, আমি ওই ট্রেনিং প্রোগ্রামের প্রয়োজনে আরো বেশিবার যাব, ব্যক্তিগতভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপস্থিত থাকবো কারিকুলাম ডেভেলপমেন্টে। এবং যদি প্র্যাকটিস ম্যানেজমেন্টের প্র্যাকটিস সেট আপে আমার কোনো সহযোগিতা দরকার হয়, সেটাতেও আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকবো। এবং এই 5 বছর পরে আমি অ্যাটলিস্ট দেখতে চাই যে আমরা যে প্রোগ্রামটা করেছি কোর্সের, সেই কোর্সটা ফ্লারিশ করেছে, নতুন চিকিৎসকরা সেটাতে যোগ দিচ্ছে, এবং সেই সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম থেকে এক পর্যায়ে ডিপ্লোমা থেকে মাস্টার্সে উত্তরণ হচ্ছে ট্রেনিদের, এবং তারা শিক্ষানবিশ ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান থেকে একজন পূর্ণাঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান হিসেবে নিজেকে পরিণত করছে। এবং বাংলাদেশের হেলথ স্ট্রাকচারটা ফ্যামিলি মেডিসিন বেসড হচ্ছে। সেটা যদি 5 বছরে না হয়, 10 বছর মেয়াদিও যদি হয়, তবু আমি সন্তুষ্ট থাকবো। অনেক ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য, কথা বলার জন্য। জি।
ধন্যবাদ স্যার। মোশাররফ স্যার যদি একটু স্বল্প কথা বলেন। আমি ডক্টর শুভকে বলবো, আপনার এই সংগ্রামে আমি একজন সহযোদ্ধা হিসেবে থাকতে চাই যদি মনে করেন আমি তার যোগ্য। আর 5 বছর পরে ইনশাআল্লাহ আমরা যখন আলাপ করব, বসবো, তখন বলবো যে আমরা এতগুলো ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পেরেছি। হ্যাঁ, সার্টিফিকেট MS MD কোনো প্রয়োজন, কিন্তু একজন ভালো মানুষ, একজন ভালো চিকিৎসক, সমাজে প্রতিষ্ঠিত একজন ডাক্তার, সেটা যদি আমরা কয়েকজনকেও প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমরা যদি এটা বোঝাতে পারি যে ফ্যামিলি মেডিসিন অ্যাজ এ স্পেশালিটি ইজ ওয়ার্থ হ্যাভিং এ ক্যারিয়ার অন, তাহলে আমি মনে করব যে সেটা একটা সাফল্য হবে। এবং যেহেতু আমরা আমাদের এই যাত্রায় প্রফেসর খসরু, প্রফেসর আজাদ খানের মতো লোককে পাচ্ছি, সেটা আমাদের অনেক সৌভাগ্য। এবং যারা তরুণ ডাক্তাররা এই যে প্ল্যাটফর্ম করেছেন, তাদের যে সদিচ্ছা, তারা যে চান যে ডাক্তাররা সমাজে আবার প্রতিষ্ঠিত হোক, সম্মানের সাথে প্রতিষ্ঠিত হোক, এবং তাদের যে আগ্রহ, আমি কিছুটা সময় বাংলাদেশে কাটিয়েছি, আমি খুবই অনুপ্রাণিত যে ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য উজ্জ্বল হবে। আমরা নিচে নামতে নামতে আর নামার কোনো জায়গা নেই, এখন আমরা শুধু উপরের দিকে যাব। সবার সদিচ্ছা থাকবে এবং ভালো কাজে সবাই আমাদের সাথে সাহায্য করবে। প্রতিবন্ধকতা বাধা তো আসবে, কিন্তু আমরা যদি এক থাকি, একতা, ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। সো আমরা যদি একসাথে কাজ করি, একই মনোমানসিকতা নিয়ে দেশের ভালো কিছু করার জন্য, নিজের ভালোর জন্য না, দেশের ভালোর জন্য যদি করি, আমরা নিশ্চয়ই সফল। সবার জন্য শুভকামনা। অনেক ধন্যবাদ। স্যার সাইদুর রহমান স্যার যদি শেষ করতেন স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ মোশাররফ স্যার। না, সেগুলো আমি তো এটা ঠিক শেষ বলার, আমি তো আসলে বলে মানে যেগুলো বললাম সেটাই মূল কথা, যে আমরা মনে করি যে আসলে একটা রূপান্তর হবে স্বাস্থ্য বন্দোবস্তে। এটা ফ্যামিলি মেডিসিন একটি ডিসিপ্লিন যেটা আসলে পুরো স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটা রূপান্তরের উপর হিসেবে কাজ করবে, ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করবে। এর প্রেজেন্স আমরা একটা উপজেলা পর্যায়ে বলি, আর ঢাকা শহরের শাহবাগ অঞ্চলেই বলি, ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের প্রেজেন্স পুরো হেলথ কেয়ারের ক্যারেক্টার মানে বৈশিষ্ট্য চরিত্রে পরিবর্তন ঘটাবে। এটা হচ্ছে আমার স্বপ্ন। আর আমি খুবই ভালো লাগবে যদি আন্ডার গ্রাজুয়েটের কোর্সে আপনারা অন্তত পক্ষে যে কোনো ভাবেই হোক এটাকে অন্তর্ভুক্ত করানোর জন্য এফোর্ট দেন। 5 বছরের মধ্যে যেন নেক্সট রিভিউতে যেন এটা অন্তর্ভুক্ত হয়। আর এটা হচ্ছে একটা অন্য কথা, অন্তত পক্ষে ক্লাস 9, 10, 11, 12 এর ক্লাসে একটা বাংলা একটা ইংরেজি গল্প, চিকিৎসকদের জীবন নিয়ে একটা গল্প অন্তত অন্তর্ভুক্ত হয়। এটা আমরা খুবই ভালো লাগবে যদি আপনারা এই কাজটা করতে পারেন। অনেক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা সবার কাছে। সবার জন্য শুভেচ্ছা। ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানদের উপস্থিতি বাংলাদেশের স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা রূপান্তর যখন ঘটাবে, তখন যদি সুস্থ থাকি, বেঁচে থাকি, অনেক খুশি হব এই প্রচেষ্টার আজকের জন্মলগ্নে উপস্থিত থাকতে পেরেছিলাম সেটা ভেবে। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। আজকের মতো আজকের তৃতীয় সেশন এখানেই শেষ করছি। আমরা যে মহামারীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছি তার মধ্য দিয়ে আমরা যেন সুস্থ থাকি, বেঁচে থাকি এবং অন্যকেও নিরাপদ রাখতে পারি, কারণ এই মহামারীতে কেউ একা ভালো থাকতে পারবে না, সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে হবে। সেই চেষ্টাটুকু যেন অব্যাহত থাকে। সবাইকে ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ স্যার একটু থাকবেন।